of you. Good evening, sir. So Good my evening, voice sir. is audible. My voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Video is clear. Right. So thank you very much. Once again, I welcome back to this max class. I hope you all preparing for your examination, common examination, 11th standard syllabus. Okay. Everybody is involved in your subjects. I know that. So you all are busy students. I think so. Even though this legendary program is very useful, not only for your 11th standard, again and again, I'm insisting this because this is a combo program. Most of you are going to write your entrance examination. So don't take this as an easy one. Okay. Keep it in your mind. Right. Straight away, we'll jump into the syllabus. Before that, I want everyone to say good evening to me. Then only I can know that you people are attending the class or not. Okay. So I want everyone, please come on, Good evening, sir. quickly. Good Good evening. evening, Good evening. Good Good evening, evening. Good sir. evening. Good evening, boys and girls. Good evening, everyone. Thank you very much. Okay, right. Others can join later on. Okay. Straight away, we'll start the class. The last class, I have given the concepts about the properties of determinants. Right. So the properties of determinants, based on the properties of determinants, I have solved some problems. I have proved some problems, which is very important for your 11th standard syllabus. Today also, I am going to continue the same thing, which is very important for your +1 examination, particularly exclusively for entrance examination, exclusively for your 11th standard examination. Okay. Ashish is there. Annapurni இருக்கீங்களா? Gayatri, Yes, sir. Ashish Madhu, present, sir. Monica. Okay, right. Arshita, நீங்களா உன வரல போல அவங்கல. So Sudarshan, so everybody joined, right? So அதனால every now and then I don't want to call your names. Okay, so you just please reply me automatically. Okay, right. Now you take down the next problem, today's first problem, that is if 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 the determinant of if the determinant of a b a alpha plus b b c b alpha plus c a alpha plus b b alpha plus c 0, which is equals to 0. Prove that a comma b comma c or in gp, a comma b comma c or in gp, or alpha is a root of the equation, quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. 2bx, not bx, 2bx equals to 0. Please listen carefully. Once again, I'll repeat this. Maybe this is 3 marks ne varla, 5 marks ne varla. And one more important information I'll give you. So the last 2 years, the Tamil Nadu government has changed this syllabus. Last 2 to 3 years. But before that, there is a old syllabus. There we did not see this problem. But இதே ப்ராப்ளத்தை TNPCE அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நடத்திருந்தாங்க. It was conducted by தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். TNPC, தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நடத்திட்டு இருந்தாங்க கோர்சஸ்க்கானது. அப்போ that time this question has asked in that particular entrance examination paper, but now it is in your textbook. See how the things are updated. பாருங்க எவ்வளவு சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. நவ் அதனாலதான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்க, சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், எனி ஸ்டூடெண்ட் ஆல்வேஸ் அப்டேட் தர் சிலபஸ், update the subject, otherwise you cannot achieve anything. Everything is challenging one in this life. This is a competitive world, so you must update the things every day, each and every day. So that's why I told you in the very first class, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. I told you
Robert Collier, the great philosopher, told that some of the what the efforts taken in each and every day. So keep it in your mind. So this is very important problem, particularly for this May 2022. சரியா ஒரு கண்டிப்பாக வரக்கூடிய சம் பிகேவி ஆர் யூ லிசனிங் ப்ளீஸ் சொல்ல மாட்டீங்களா Yes, sir. ரைட் ஓகே Yes, so sir. let us consider that it is given that a b a alpha beta plus bc equal to 0. This is given. Now what I am going to do here is, so there are two things. ஒன்னு வந்து டிட்டர்மினன்ட் டைரக்டா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம். இன்னொரு விஷயம் using the properties of determinants. That may be very very useful to you. They are property of determinants. இங்க பாருங்க properties of determinants எப்படி யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, if you see the first row multiplied by the second row by first row by alpha, adding second row and subtracting to third row, then that becomes 0. சரி, அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா பாருங்க, I am giving the condition. This is called elementary transformation. This is called elementary transformation. The property of determinant also. Any corresponding elements உடைய addition நம்ம பண்ணலாம்னு சொன்னேன். R1 tends to, I am putting that R3 minus 5th or 6th propertyல உங்களுக்கு நேத்து சொல்லி கொடுத்தேன். Yeah, last classல R3 minus minus of, just put that R3 minus of alpha into R1 plus beta. Okay, plus beta. I have taken this alone. You just drop all these things. Okay, now the condition is this given. Using this condition, am I going to prove that a comma b comma c are in GP, and also I'm going to prove that alpha is the root of the quadratic equation ax square plus 2bx plus c. 3 marks. So alpha plus 1. Now listen here, how I am just putting, I am just changing, I am making the condition only for row 1. R1 மட்டும்தான் change ஆகும். R2, R3 are simply as it is. So let us take the R1, A, பாருங்க, R3 is A alpha plus beta. If I multiply by R1 by alpha, A alpha plus B, the same thing will come. Therefore, the first will become 0. Similarly, if I multiply by this alpha, B alpha plus C, B alpha plus B minus B alpha. In the last one மட்டும்தான் வரும். என்ன வரும்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல என்ன இருக்கு? 0 minus A into R1, alpha into R1. Alpha multiply பண்ணா A alpha square plus B alpha. Then what will come? Simply you have to put B alpha as it is. You put B alpha plus C. Then this becomes minus of A alpha square 2B alpha plus C. Therefore, I can write this as minus of A alpha square plus 2B alpha plus C. Next second row as it is B, C, B alpha plus C. The third row A alpha plus B, B alpha plus C, 0, which is equal to 0. We all know that when we are expanding by R1, first two elements are 0, you just avoid that. Only you do that, take one. The symbol given to the first element is plus. First row, second element is minus. Third one is plus. Therefore, plus gives means minus of A alpha square plus 2B alpha plus C. Multiplied by this row, this column cancel. Everybody knows that. I hope everybody knows how to find out the determinant. The 3 by 3 determinant கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தெரியுமா தெரியாதாப்பா? இந்த கிளாஸ்ல சொன்னேன். Right? Yes, sir. யாருக்கு தெரியாதுன்னா சொல்லுங்க, நான் மறுபடியும் சொல்லி தரேன். அப்போ மல்டிப்ளை பண்றீங்க. This row, this column will cancel. But simply we have what we have. This thing we have. கரெக்டா? எது இருக்கும்? இது ரெண்டும் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிப்ளை பண்ணா b square alpha plus bc. b square alpha plus bc. The next one, இதை மல்டிப்ளை பண்ணா we'll get minus of ac alpha plus bc minus bc is equal to 0. Minus bc plus bc cancel. Here we have minus of
A alpha square plus 2B alpha plus C multiplied by, இப்போ இது ரெண்டுத்துலயே பார்த்தீங்கன்னா alpha alpha common. You can take alpha is common. You take alpha is common. Alpha into B square minus AC is equal to 0. AC is equals to 0. Now listen here. We have three factors. What are they? Minus alpha, A alpha square plus 2B alpha plus C. The last factor is B square minus AC. If A minus B is equal to 0, A minus B into B minus C into C minus A equal to 0, I can write A minus B equal to 0, B minus தனித்தனியா போடுவீங்கன்னா அதே போல I can put minus alpha is equal to 0, but alpha is not equal to 0. Alpha is not equal to 0 because it is a root given that. ஆல்பான்றது ரூட் கிடையாது, அப்ப அது நாட் ஈக்குவல் டு 0 விட்டுருங்க. அடுத்தது எடுக்கிறீங்க A alpha square plus B alpha plus C 2B alpha plus C equal to 0. இன்னொரு கண்டிஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை கூட பண்ணீங்க. இது எப்படி சேர்த்து போட்டீங்கன்னா ஈஸியானா ரெண்டு ப்ரூஃப் கேட்டிருக்கான் இல்லையா, அதனால இது கூட சேர்த்துட்டீங்கன்னா வில் கெட் A into alpha square plus B into alpha plus C இருக்கு. அப்போ A alpha square 2B alpha plus C அப்படின்னு வந்துரு கண்டிஷன். அப்போ A alpha not equal to 0, அப்ப அது எடுத்துக்க முடியாது. அடுத்தது A alpha square plus B alpha 2B alpha plus C equal to 0. இது எப்படி எழுதலாம்னா AX square plus 2BX plus C equal to 0, which means that alpha is a root of this equation. Alpha is a root of the equation. ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்டா இருந்தானா 2 ரூட்னா எக்ஸுக்கு பதிலா 2 போடுவேன். அப்ப இங்க ஆல்பா போட்டா கண்டிப்பா அந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும். A alpha square plus B alpha plus C equal to 0. Therefore, we can say that alpha is a root of the equation AX square plus 2BX plus C. And finally, we have B square minus AC equal to 0 or B square equal to AC. This is a very basic fundamental one where you studied in 10th standard AP GP. The basic condition, the two things are then A comma B comma C or in AP, then we can say that 2B is equals to A plus C. If A comma B comma C are in GP, then we can say B squared equal to AC. So அதனால the B squared equal to AC னு வந்திருக்கா, therefore I can say A comma B comma C are in GP. இன்னைக்கு இன்னையுடைய today's first problemனால again I'll just repeat this. I request, my humble request, every one of you, because you are my sisters and brothers, no doubt in that, so that this is one of the very important, not only for your 11th standard syllabus, throughout your career, throughout your still your end of your studies. அப்போ இந்த பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்கான், the determinant is given that A B A alpha plus B, B C B alpha plus C, A alpha plus B B alpha plus C 0 equal to 0. Then prove that A B C are in GP and alpha is the root of the equation AX square plus 2BX plus C equal to 0. These are the two conditions I have to prove that. Only thing I have given it as B squared. இந்த கொடுத்துருக்கானா இதை தான் கொடுத்துருக்கான். நான் டைரக்டாவும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம், பட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது, அதை டிமினிஷ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் கிடைச்சிடும். அப்ப என்ன பண்றேன்னா மேக்சிமம் பாருங்க, இந்த டிட்டர்மினன்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 எலிமெண்ட்ஸ் 0 ஆக்க பாருங்க. இங்க ஒரே வழிதான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரோவை ஆல்பாவால மல்டிப்ளை பண்ணி செகண்ட் ரோ கூட ஆட் பண்ணி தேர்ட் ரோல இருந்து கழிச்சிட்டா இது ரெண்டு வேல்யூ 0 ஆகுது. So that I am putting the condition as R1 tends to R3 minus alpha of R1 plus beta. If I do this process, if I do this system, I'll get the first row becomes 0 0 minus of A alpha square plus 2B alpha plus C. The remaining two rows are as it is same, equal to 0. Now you expand. If you expand means we not get first and second element values. Only directly we'll go to the third one. Third one has the symbol plus. Therefore, minus of A alpha square plus 2B alpha plus C. This row, this column will get cancelled. Cross multiplying B alpha square plus BC minus AC alpha minus BC plus BC minus BC cancel. If I take alpha common here, we'll have B square minus AC. So we have three factors: minus alpha, A alpha square plus 2B alpha plus C, B square minus AC equal to 0. Since alpha is a root, it cannot be equal to 0. அதை விட்டுருங்க. Remaining two factors: A alpha square plus 2B alpha
plus 2b alpha, and what we'll get c equal to 0, which means that instead of alpha I can write x. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா alpha is the root of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0, and also we have a factor b square minus ac equal to 0. அப்ப b squared equal to ac ன்னு போடலாம். a comma b comma c are in gp. Any doubt? No, sir. No, sir. Please take down. No, sir. Please take down. Okay, next one. The next problem. If a comma b comma c, if a comma b comma c or pth, qth and orth terms, if a comma b comma c or if a comma b comma c if a comma b comma c or pth or pth, qth, orth, if a comma b comma c or pth, qth and orth terms of an AP, find the value of A, B, C, P, Q, or 1, 1, 1. Okay, A, B, C, P, Q, or 1, 1, 1. Okay, so once again I'll repeat the question. If A, B, C are the P, Q, orth terms of an AP, find the value of A, B, C, P, Q, R 1, 1, 1. Okay. இது வந்து ஒரு 3 மார்க்ஸ் தான், ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது நல்லா கவனிச்சிங்க. Are you all listening please? Before solving, I want at least ஒருத்தர ரெப்ரசன்ட் பண்ணி சொல்லுங்க, நான் கவனிக்கிறேன்ட்டு. Yes sir. Yes, sir. பாருங்கம்மா, இந்த AP Yes, sir, I am listening. AP GP, thank you பா. AP GP ன்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது there are shortcut method. அது உங்க 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன். When you are keenly preparing for your entrance examination, I'll give you the shortcut method. For matrices and determinants, if the things are given in AP and GP, there is a lot of shortcut methods are there. So the mindல அப்படியே வச்சுக்க. நான் கடைசியில போடும்போது இப்ப டைம் பெர்மிட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 2-3 சம் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. If A, B, C are pth and qth and orth term of an AP, then prove that, then find the value of சொல்லிட்டாங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் AP உடைய nth term Tn அப்படின்னு சொன்னா A plus n minus 1 into D. கரெக்டா?
Yes, sir. ஆமா n into d. So everybody knows that a plus n minus 1 into d. இங்க ஏன்றது ஆல்ரெடி கொடுத்ததுனால நான் என்ன பண்றத கேபிட்டல் A plus n minus 1 into d. சரியா? கேபிட்டல் A plus n minus 1 into d. சரியா? இப்போ எனக்கு pth டேர்ம் கொடுத்துறான். அதனுடைய வேல்யூ வந்து A. Tp is equals to A, which is equals to formula படி. What is the formula? A plus term தான கொடுத்துருக்க. term or sum? terms நான் கொடுத்தல or the terms of an AP. சரியா? GP. இப்போ now we have to find out what is AP. அது கொடுத்துருக்க அதனுடைய வேல்யூ. இப்போ இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. Pth term. அப்போ A plus P minus 1 into D. Is it right or wrong? கரெக்டா தப்பா உங்களை தான் கேட்கிறேன். Correct, sir. அடுத்து TQ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது small b equals to A plus Q minus 1 into D. TR சொல்லும் பொழுது C A plus R minus 1 into D. Now you substitute here. The value minus will be 1. this is equal. C minus 1 into எதுப்பா? D. இல்லப்பா அந்த R தானே T term. T தானே R தானே. ஓகே அப்ப இங்க எடுத்து போய் போட்டா A plus P minus 1 into D. A plus Q minus 1 into D. A plus R minus 1 into D. The next one பாத்தீங்கன்னா கீழே அட்லீஸ்ட் PQR 1 1 1 1. சரியா? இப்ப என்னத்துக்கு இந்த ஏ ஏ ஏ ஏ கொண்டு வந்தேன் சாரு? எதுக்குடா அவர் இப்படி கொண்டு வந்தாரு? ஏ ஏ ஏ ஏ கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த செகண்ட் ரோவை அப்படியே வச்சீங்க. செகண்ட் ரோல எந்த சேஞ்சஸும் வராது. ஓகேவா? A plus P minus 1 into D, A plus Q minus 1 into D, A plus R minus 1 into D. இப்போ இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோல என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. சிக்ஸ்த் ப்ராப்பர்ட்டி or ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தேன். If any determinant are expressed of sum of two terms, any rows or columns are expressed, we can separate into two terms. அப்போ இது ரெண்டு டேர்மா இருக்கு இல்லையா? இதை பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பிரிப்பீங்கன்னா A A A மீதி P Q R 1 1 1. அப்ப ரிமைனிங் டேர்ம் எப்படி இருக்கும்னா P minus 1 into D. சரியா? அடுத்தது P Q minus 1 into D. அடுத்தது Q R minus 1 into D. R 1 1 1. சரியா? இப்போ இது எல்லாத்துலயும் பாருங்க டி டி காமனா இருக்கு. ஓகே இதுல பாருங்க ஏ ஏ காமனா இருக்கு. I can take A common outside 1 1 1 PQR 1 1 1. Only I am using the properties of determinant. அதே போல இது எது காமனா இருக்கு? D D காமனா இருக்கு. I can take D common outside. We'll have P minus 1 Q minus 1 into R minus 1. P Q R 1 1 1. சரியா? இப்போ இது ரெண்டு டிட்டர்மினன்ட்ஸ் பண்ண இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்ல முடியுமா everybody? பாய்ஸ் டக்குன்னு சொல்றீங்க. Zero, sir. Zero, sir. Zero because first row and third row are identical, the value is 0. ஸ்பீக்கர் வச்சிட போதுப்பா பாத்து D இப்ப P minus 1 Q minus 1 R minus 1 PQR 1 1 1. இப்ப D இருக்கு. இப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா இத வந்து ஒரு First row is ப்ராப்பர்ட்டி equal to R1 plus R3. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு R1 டென்ஸ் டு என்ன பண்ணலாம் R1 மைனஸ் ஆஃப் R1 பிளஸ் மைனஸ் R2. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா R1 மைனஸ் R2 பிளஸ் R1. பாருங்க என்ன ஆயிடும்? P minus P cancel, minus 1 plus 1 cancel, Q minus Q cancel, minus 1 plus 1 cancel, R minus 1 R1 cancel. அப்போ first which is equals to D into first row full-ஆவே 0 ஆயிடும். If any one of the row or column are 0, then the whole value becomes 0.
Hence, the value of A, B, C, P, Q, R, 1, 1 is 0. Please take down. Sir, Sir, plus R3 plus R1 sir. R3 sorry. Plus R3. பாருங்க இத பிளஸ் பண்ற இத மைனஸ் பண்ணா கேன்சல் ஆயிடும். இத பிளஸ் பண்ணா இது 0 ஆயிடும். அப்போ ஹோல் sir, திங் 0 ஆயிடும். directா first rowவும் third rowவும் add பண்ணா 111 PQR 111 அதுவும் 0 பண்ணலாம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் தம்பி. இப்ப நீங்க R1 plus R3 சேர்த்தீங்கன்னா -1 + 1 PQR நிக்கும். First row second row are identical, then the value becomes 0. அது ஒரே ஸ்டெப்ல போட்டேன். ஒரு row 0 னா full row 0 இல்ல whole determinant 0. Next one. The next one. If A, B, C are all positive, இதே போலதான் A, B, C are all positive are all positive and pth term, qth term and rth terms and pth term, pth, qth and rth terms of a GP show that log A, log B, log Q, PQR 111 equal to 0. This is one of the very important problem. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, இந்த சம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க. நிறைய என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல எக்கச்சக்கமா கேட்டுட்டாங்க. பாலிடெக்னிக் இது காமன் எக்ஸாம்ல நிறைய கேட்டுட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் FAQ சொல்லலாம், இல்ல குறிப்பார்த்து படிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமா சொல்லலாம், இல்ல PKவின்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணா உங்களால சொல்லலாம். ஓகே, so this is called FAQ question. கண்டிப்பாக வரலாம், expecting for May 22. So listen here, we have given that condition A, B, C or P, Q, orth of an GP. போன வாட்டி என்ன சொன்னீங்க? RP. யூசுவலி nth term சொன்னா ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? GP க்கு யாரா சொல்ல முடியுங்களா? டக்குன்னு nth term of A GP. R power n-1. Very good. A R power n-1. இங்க ஏன்னு கொடுத்தனால இதை கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம், இதை வந்து கேபிட்டல் R, அதை வந்து n-1. இப்ப எனக்கு pth term கொடுத்துறான். your pth term உடைய வேல்யூ வந்து A. This implies pth term சொல்லும் போது A R power p-1 which is equals to A. Next இதே போல TQ is equals to B. This implies A R Q-1 is equals to B. TR equal to C, which means that AR minus A power R minus 1 into C. சரிங்களா? இப்போ இது மூன்று விஷயம் ABC கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? என்னது ABC உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? AR P-1. இப்போ இந்த LHS மட்டும் we are taking the left hand side log A PQR இல்லையா? அப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த இடத்துல கூட நீங்க A உடைய வேல்யூ தான் இது. log A எடுத்துன்னு வச்சிங்களேன், will get log A எடுக்கிறீங்க. அப்ப log A எடுத்தா என்ன வரும்னா log A பவர், அப்ப R பவர் A R பவர் n-1 P-1. இந்த P-1 வந்து பவர் ரூல் படி முன்னாடி வந்துடும். லாகர்தம்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நம்மளுக்கு இங்க. P-1 log AR. இது எப்படி போடலாம்னா P-1 into log of A plus log R போடலாமா?
Yes, log sir. of p Sir, minus அது 1 log into r க்கு மட்டும் தானே சார் போகும். ரைட் 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 சாரிப்பா, உன்னோட தப்பா போட்ட தவறு தான். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா log a plus p minus 1. வாட்ஸ் யுவர் நேம் தம்பி? தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த ஹோல் ப்ராப்ளமே தப்பாயிடும். ஹரிபிரசாத், குட். அப்ப பவர் வந்து இது ஆருக்கு மட்டும் தான், அதனால p minus 1 log r. Similarly for log b, we'll get log b plus p minus 1 into log r. Next, log c is equals to log c plus, sorry, இதெல்லாமே a தான் வரும், log a plus இது q, இது r minus 1 into log r. ஓகேவா? இப்போ இதுல எல்லாத்தையுமே போட போறோம், which is equals to log a. We can write this as log a plus p minus 1 into log r, p1. Next one, log a plus q minus 1 into log r, q1. Log q, log c, இது log q இல்ல, log c. தவறுதலா இருக்கு, log c. அப்போ we can write this as log a plus r minus 1 into log r, r1. ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம்ன்றத பாருங்க. இதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு இல்லையா? இதனுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க போட்டாச்சு. லாக் இதனுடைய a உடைய வேல்யூ, லாக் a உடைய வேல்யூ, லாக் b உடைய வேல்யூ, லாக் c. we are substituted. This is equals to, அதுக்கு முன்னாடி I am going to give some condition. என்ன கண்டிஷன் கொடுக்க போறேன் அப்படின்றத பாருங்க. இப்போ log a கேன்சல் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். we have log a இருக்கு இல்லையா, இது a plus b ரெண்டு டேர்மா பிரிச்சு போடலாம், ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸா பிரிச்சு போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் log a, log a, log a, p q r 1 1 plus next p minus 1 into log r. அடுத்தது q minus 1 into log r. The next one is r minus 1 into log r, p q r 1 1 1. If I take log a common here, if I take log a common here, this becomes 1 1 1, p q r 1 1 1. Column 1 is similar to column 3, identical. Therefore in the value 0 ஆயிடும். வெறும் this alone இருக்கும், p minus 1 log r, q minus 1 log r அப்படின்னு இருக்கும். இந்த மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த 1 0 ஆக்க பார்க்கலாம். இந்த 1 வந்து 0 ஆக்க பார்க்கலாம். நம்ம எதை, இந்த 1 minus 1 இதை இருக்கு இல்லையா, இதை 0 ஆக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இங்க இல்ல வேற என்ன ஐடியா பண்ணலாம்? சார் log r காமனா இருக்கு. log r காமனா எடுத்துக்கலாம். ரைட், ஓகே, I'll take log r common. Then we have p minus 1, q minus 1, r minus 1, pq r 1 1 1. சரிங்களா? இப்போ இதுல நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் 0 ஆயிடுச்சு. அப்போ வெறும் இருக்குன்னா log r, இதுல மூணுத்தையும் ஆட் பண்றீங்க. போன வாட்டி மாதிரி தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்டையும் தேர்டையும். அப்போ c1 tends to c1 plus c3. அப்போ என்ன ஆயிடும்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா p q r, p q r 1 1. Column 1 and column 2 are identical. Value is 0. Only thing you must know the product, the properties of the determinants. தெரிஞ்சிட்டா போதும், ஈஸியா போட்டுலாம். Once again I'll repeat this because this is, I told you, one of the very important problem 5 marksல வரும். என்ன கொடுத்தானா a b c r pth qth rth term of a gp. அப்ப gp நாலே நமக்கு nth term உடைய ஃபார்முலா என்னது, a r power n minus 1. a என்று நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த ஆல்பபெட், ஸ்மால் ஆல்பபெட் வந்து ஆல்ரெடி இங்க क्वेश्चनல இருக்கனால I am taking as capital A capital R. இப்போ எனக்கு pth term சொல்லும்போது I can write this as a r p minus 1. qth term சொல்லும்போது a r q minus 1. rth term சொல்லும்போது a r minus 1. But I want log a, log b, log c. If I take logarithm on both sides, using the properties of logarithm, I'll get log a is equals to log a power rule p minus 1 into log r.
Similarly, for log b, log c will get the same value. Substitute the value of log a, log b, log c in the determinant. Now I can split using the properties. I can express it into two terms. அப்ப இது எப்படி போடலாம்? log a, log a, log a. Second term தனி determinant போடலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல log a காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மினன்ட்ல அது 1 1 1 இருக்கும். அந்த வேல்யூ பிகம் 0. இப்போ இதுல log r is common to everything. டேக்கன் எடுத்துட்டா we have p minus 1, q minus 1, r minus 1, p q 1 1 1. இப்போ r c1 ஐயும் c2 ஆட் பண்ணாதான் c1. அப்போ we'll get the value equal to 0. Please take note. Next one. Find the value of இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பியூர்லி only using the logarithmic properties. In the sum பாத்தீங்கன்னா find the value of determinant of 1 2 mark sum log xy log xz log xz log yx 1 log yz log zx log zy 1 if x comma y comma z not equals to 1. So இதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன். சரிங்களா? இதை வேற ஒன்னோட ப்ராப்பர்ட்டி கீப்பர்ட்டி எதுவுமே யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. டைரக்டா டிட்டர்மினன்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம். We all know how to find out determinant. First 1, this row, this column cancel. 1 minus இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா log z y log y z. The second step, the symbol given to the second element is minus of log xy. This row, this column cancel. Log yx. இதுல எதனால சந்தேகம் இருந்தா அப்பயே கேட்டுருங்க. This column, this row cancel. Next, log z x log y z. Next one plus log x z log base x z. Next, this row, this column cancel, cross multiply. Log y base x log base y minus log base z x. சரியா? இப்போ இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி போடலான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனியா 1 மல்டிப்ளை பண்ண 1 மைனஸ் லாக் z y y z. அப்போ இது வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ்ட் ரூல் சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து ப்ராடக்ட் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்க, பேஸ் அண்ட் மேண்டிஸ் ஆர் சேம், தென் வி கேன் ரிமூவ் தட். அப்போ இது எப்படி போடலாம்னா log base z and z. This is called base, this is called mantissa. ரைட்டா? இந்த பேஸ் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருந்தா the value is 1. அடுத்த ஸ்டெப்ல போட்டு பாரு. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராட் ஓவர் மைனஸ் log xy log yx
இங்க பாருங்க பேஸும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கா, z y இதை மாத்தி போடலாம் அப்படியே. இது எப்படி போட்டுக்கலாம்னா log z இதை ஃபர்ஸ்ட் போட்டு அதை ஃப்ரண்ட்ல போடுங்க, இப்படி போட்டுருங்க. log z ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு இல்லையா, இதை வந்து முதல்ல போட்டுருங்க. z வந்து முதல்ல போட்டீங்கன்னா log yz, அப்போ log yz log yz log zy. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இங்கேயும் என்ன இருக்கு, z இருக்கு, இங்கேயும் z இருக்கு. அப்ப என்ன வரும், log y log y. அப்ப போட்டுமா, கரெக்ட் தானப்பா? log y சார் இந்த செகண்ட் மல்டிப்ளை பண்ண தப்பா இருக்கு சார். லாக் பேஸ் ZY. நீங்க பேஸ் செட் y இருக்கும் இல்லையா, செகண்ட் ரோ தானே பண்ணோம் இல்ல, log y x மைனஸ் log zy yz இல்லையா, yz and zx, சாரி. அப்போ இங்க வந்து yx என்னடா மாறுதுன்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பிளஸ் log base x z. இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க y இருக்கு, இங்க y இருக்கு. அப்ப என்ன வரும்னா இங்க log zx வரும். ஏன்னா பேஸ்ல y இருக்கு, அந்த இடத்துல மேண்டிஸால y இருக்கு. அப்ப வெறும் பேஸ்ல இருக்கிறது z, மேண்டிஸால இருக்கிறது x. அப்போ log zx. இப்ப எல்லாத்துலயும் பாருங்களேன், log xy log இது log yz log yx கேன்சல், log xz சாரி log zx மைனஸ் log z இதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா மீதி என்னன்னா இருக்கும், மைனஸ் log ஆஃப் z. இதனுடைய வேல்யூ என்னது, 1 1 மைனஸ், ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு, பேஸும் மேண்டிஸாஸ் ஆர் சேம், then the value is 1. எல்லாருக்கும் தெரியும் log 10 is 1, so therefore the value is 0. next one, this is also 5 marks, ரைட்டா? கொஞ்சம் லென்த்தியா தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம். 5 மார்க்ஸ் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல தான் இருக்கு, இட்ஸ் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம். if a is equals to 1/2 alpha 0 1/2, prove that summation k is equals to 1 to n, determinant of a power k is equals to 1/3 multiplied by 1/4 power n. Okay, 1/3 1 minus 1/4 power n. பாருங்க, கண்டிஷன் கொடுத்தது ஒன்னே ஒண்ணுதான். The data given is a is equals to 1/2 alpha 0 1/2. But we have to prove that summation k is equals to 1 to n, determinant of a power k is equals to 1/3 1 minus 1/4 power n. எப்படி ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத ப்ரூஃப் கேட்டிருக்காங்க. You all listening? So I want everyone to listen. I will Yes, give you time to take that. ஏன்னா இந்த மாதிரி மாடல்ல உங்களுக்கு நிறைய ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம். ஒன்லி திங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, a is equals to 1/2. சார் அப்ப a பவர் k எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதான உன்னோட கொஸ்டின் இருக்கும். டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a பவர் k, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க. டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a is equals to cross multiplying 1/2 into 1/2 1/2 square minus 0, which is equals to 1/2 the whole square. This is called determinant of a. A square, a multiplied by
A 1 by 2 into alpha 0 1 by 2 into 1 by 2 alpha 0 1 by 2. If you multiply the rules, 1 by 2 into 1 by 2 will get 1 by 4. Alpha into 0 0 போட தேவையில்ல. அடுத்தது next first row first column, first row second column, 1 by 2 into alpha இல்லையா, alpha by 2, 1 by 2 into alpha by 2. அப்புறம் அதே இது செகண்ட் alpha by 2, alpha by 2 alpha by 2 alpha தான் first row. அடுத்தது அப்படின்னா 0. Similarly we'll get 1 by 4. இந்த 1 by 4ன்றது எப்படி போடலாம்னா 1 by 2, சரி அப்படியே வச்சுங்க. இப்போ இதனுடைய டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடி, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a ஸ்கொயர், டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a ஸ்கொயர். அப்போ இது எப்படி இருக்கும்னா 1 by 4 into 1 by 4 which is equals to, இங்க 1 by 4 இருக்கும், இங்க 1 by 4 இருக்கும். அப்போ I'll get what is the value, determinant of whole 1 by 4 the whole square. அப்போ 1 by 4 whole square, சரி இங்க பா, 1 by 4 the whole square எப்படி போடலாம்னா 1 by 2 whole power 4. இப்போ எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? அண்டர்ஸ்டுட் சார். அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? அப்போ 1 by 4ன்றத 1 by 2 the whole square போட, determinant of a is 1 by 2 the whole square, a square is 1 by 2 whole power 4. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் determinant of a power n is equals to determinant of a whole power n. அதே விஷயம் தான் இங்க போட போறோம், 1 by 2 whole power n. அப்போ n-க்கு போகும்பொழுது determinant of a power n, இங்க k கொடுத்ததுனால your a power k, your a power k is equals to என்ன சொல்லலாம்? Okay, write this. Determinant of a to the power whole power k. 1 by a 2. to the power k which is equals to 1 by 2 whole power எவ்வளோ? K. 2 இருக்கும். k sir. வெறும் k இருக்குமா? கரெக்டா சொல்லணும். k இருக்குமா 2k இருக்குமா? 2k பாருங்க sir. n1 2k. அப்ப similarly if I take a power k, a power n will get 1 by 2 power 2n. 1 இருக்கும்போது 2 இருக்குல்ல, 2 இருக்கும்போது 4, 3 இருக்கும்போது 6, அப்ப n இருக்கும்போது 2n. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ மட்டும் எடுத்துங்க. Summation k is equals to 1 to n, determinant of a power k, which means that determinant of a power k. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா k 1ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அப்ப determinant of a, அதுதான் whole power k ன்னு சொன்னேன். அதுக்காக தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சொன்னேன், determinant of whole power k கொடுத்துருக்கிறேன். அப்போ determinant of a plus determinant of a square plus determinant of a the whole cube plus dot 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 to determinant of a power n. அதில் உள்ளுக்குள்ள போட்டாலும் தப்பு இல்லை. இப்போ determinant of a உடைய வேல்யூ 1 by 2 the whole square, 1 by 2 whole power 4, 1 by 2 whole power 6, அப்படியே போனீங்கன்னா 1 by 2 whole power 2n. எல்லாத்துலயும் பவர் 2 2 2 2 2 2 காமனா இருக்கு இல்லையா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், எல்லா இடத்துலயும் 1 by 2 the whole square காமனா வெளியேற்றுறேன். அப்ப இந்த இடத்துல 1 ஆயிடும். இது வந்து அப்படியே குறைஞ்சிடும், 1 by 2 the whole square. இது வந்து 1 by 2 whole power 3 டாட் 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 1 by 2. இங்க பவர்லாம் வரும். எனிபடி கரெக்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸுக்கு நேரா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு gift கொடுப்பேன். n sir. n வருமா? என்ன n வெளியே எடுத்துறேன், 2 காமனா எடுத்துறேன். 2n-ல 2 போச்சுன்னா என்னது? பவர்ல பவர் ரூல்ல n சார். n sir. என்ன நான் தப்புன்னு சொல்றேன். 2 அதான் வெளியே எடுத்துறீங்க 2ல n-ல இருந்து. அப்ப 2n minus 2 தானே இருக்கும் பவர்ல. 8ல 2 எடுத்துட்டா 6 தானே பாருக்கும். 10ல Yes, 2 sir. எடுத்துட்டா 8 தானே இருக்கும். அப்ப 2n-ல இது எடுத்துட்டா என்ன இருக்கும்? 2n minus 2 தான் இருக்கும். கரெக்டா? பிகாஸ் பாருங்க Yes, sir. 4ல 2 போச்சுன்னா 2, 6ல சாரி 3 வருமா 2 வருமா? எவ்வளவு வரும்? 1 by 2 4 வரும். புரியுதுங்களா? 6ல 2 போச்சுன்னா 4 தானப்பா. Yes sir. கரெக்டா? ரைட். அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஜிபி மாதிரி இருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து 2n minus 2 ஐ கேன் புட் திஸ் as 2 into n minus 1. எல்லாம் ஒண்ணுதான்.
இப்போ இதை பாருங்க, this is in GP. Consider this alone, 1 plus 1 by 2 square, 1 by 2 power 4 plus dot 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 1 by 2 whole power 2n minus 1. 2 into n minus 1 is a GP. இல்ல first term என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, your A is equals to 1, your R is equals to 1 by 2 whole square. 1 by 4, sir. 1 by 4, அதான் 1 by 2 the whole square வச்சுக்கலாம். அப்போ R is equals to 1 by 2 the whole square. சரிங்களா? அப்போ A வந்து 1, R வந்து 1 by 2 the whole square. That is 1 by 4 கூட வச்சுக்கலாம். நீங்க எப்படி வேணா whatever you like. 1 by 4. இப்போ up to n terms. Up to n terms. ஃபார்முலா என்ன சொல்றான்? ஃபார்முலா படினா A into 1 minus R power n divided by 1 minus R. Sn equals to A into 1 minus R power n divided by 1 minus R. A அப்படின்னா R is less than 1. இதே R is greater than 1 ன்னு வச்சுங்க. Sn is equals to A into R power n minus 1 by R minus 1. இது R greater than 1. இதெல்லாம் 10th standardலே படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் நம்ம. இப்போ now you apply the formula. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதை மட்டும் தான் எடுக்கிறீங்க. இதுக்கு மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த 1 by 2 விட்டுட்டேன். இந்த சமேஷன்லாம் வெறும் கன்சிடர் அந்த டேர்ம், அதனுடைய sum of the terms Sn. Let us take that as equal to Sn. Your Sn equals to, அதுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்க போறேன். Your Sn is equals to A is 1 into 1 minus R by n. R is equals to 1 by 4 power n divided by 1 minus R, which is equals to 1 minus 1 by 4. Simplify பண்ணும்போது 1 அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். 1 minus 1 by 4 power n. இதை பண்ணும்போது 1 minus 4 ones are 4, 4 minus 1 3 by 4 இல்லையா, which is equals to 3 by 4. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா, ஒரு taking reciprocal, we have 4 by 3 into 1 minus 1 by 4 power n. இது Sn. But we want the things is here. Summation n is equals to 1 whole power k. அதான் question என்ன கேட்டிருக்கா? We want to find out the value of summation determinant of a power k. K is equals to 1 to n. Determinant of a power k is equals to, நீனா prove பண்ணணும், which is equals to 1 by 3 into 1 minus 4 power n. But அந்த formula படினா 1 by 2 the whole square into Sn. 1 by 2 the whole square. Sn, what is Sn value? 1 by 2 the whole square, now 1 by 4. Your Sn, we have found out that 4 by 3 into 1 minus 4 power n. About 4 cancel, which is equals to 1 by 3 into 1 minus 4 power n. Please take them. N's proved. Please take down. Next, we are going to particularly the entrance எவ்வளவு முக்கியம் இருக்காது, அது டைரக்ட் ஃபார்முலா தான் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும், டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். பட் ஃபேக்டர் தியரம்ன்றது திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஒன்லி ஃபார் யுவர் 11th ஸ்டாண்டர்ட். அதனால ப்ளீஸ் லிசன், those who are keenly preparing for your entrance examination, strictly follow this factor theorem. புரியுதுங்களா? அதுல ஒரு 5 மார்க்ஸ் ஈஸியா எடுத்துடலாம், கட்டிடலாம். இந்த ஃபேக்டர் தியரம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு 2 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு டிட்டர்மினன்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும், ஆனா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைண்ட் த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப்னு கொடுத்துறான். 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ் தான் அதுவும். பட் the கண்டிஷன் அங்க கொடுத்துருக்கான். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, எழுதிங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர் தியரம். ஃபினிஷ்ட்? Yes, sir. If capital A, capital B, if capital A, capital B, capital C or the angles of a triangle or the angles of a triangle, then the determinant of e power ia, e power ib
e power ic. இது உங்களுக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்லாம் நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. வேணா விட்டுருங்க, நம்ம அப்புறமா நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணும்போது சொல்றேன். ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ன்றது 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வரும். அப்பதான் நீங்க இதை போட முடியும். டைரக்டா ஃபேக்டர் தியரம் போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 கண்டிஷன் ஃபேக்டர் தியரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். நான் ஏற்கனவே அதை உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? ஃபேக்டர் தியரம்னா என்ன? எழுதிங்க டெஃபினிஷன் ஃபேக்டர் தியரத்துக்கு. Sorry, 1 minute. Please take down the things now. Factor theorem. If each element of a matrix, A is a polynomial in X, if each element of a matrix A, capital A, is a polynomial in X, and if ஏற்கனவே சொன்னதுதான், if determinant of A vanishes when x minus A when x equals to A, then x minus A is a factor of determinant A. Then x minus A is a factor of determinant A. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லிடுறேன். ஒரு டிட்டர்மினன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிட்டர்மினன்ட் வந்து f of x னு ஒரு டிட்டர்மினன்ட் வச்சுங்க. f of x is equals to determinant of A. நான் அப்ப இந்த determinant of A ல x க்கு பதிலா a ன்னு போடுறேன். அப்ப x க்கு பதிலா a போடும் பொழுது if f of A equal to 0, அதாவது அது மீன் என்னன்னா determinant of A equal to 0, then I can say x minus A is a factor. x க்கு பதிலா b போட்டனா x minus b is a factor. எப்படி உங்க அல்ஜிப்ரால போறீங்களோ அதே மாதிரி தான். தியரம் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் ரூல் கூட எழுதலாம். நோட்னு போட்டு எழுதுங்க. ரிமார்க்ஸ் போட்டு எழுதுங்க. ரிமார்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரிமார்க், if you substitute, ஃபர்ஸ்ட் எழுதினா நல்லா இருக்கும். If you substitute b for A, in the determinant A, if you substitute A is equals to B in determinant A, then determinant A equal to 0, determinant A is equals to 0. By factor theorem, A minus B is a factor. By factor theorem, A minus B is a factor of determinant of A. Second remark, இப்போ இது A minus B factor ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா any two rows or columns are identical வந்துரும். அதனால தான் அதோட வேல்யூ 0 ஆயிடும். இப்போ ஒரு இதுல வந்து if or rows, second remark, if or rows or columns are identical in a determinant A, if we put
if we put x is equals to a, then x minus a whole r power n, r minus 1 is a factor of determinant of a. If all rows or columns, இப்ப பாருங்க 3 row ஐடென்டிக்கலா இருக்குன்னு வச்சுங்க, அப்ப என்ன தெரியுமா, x minus a the whole square. 2 row இருக்குன்னு வச்சுங்க, வெறும் x minus a தான். அப்ப 6 rows இருக்கு, 4 row இருக்குன்னு வச்சுங்க, 3 வரும் ஃபேக்டர். அடுத்து third one, a determinant is said to be in cyclic symmetric form. A determinant is said to be in cyclic symmetric form if each row is obtained from the first row. Cyclic symmetric form if each row is obtained from the first row by changing the variables cyclically. By changing the variables cyclically. The last remark is very, very important. Please take down very accurately. Okay? Cyclic form சொன்னல, அதுல தொடர்ந்து தான். அதாவது cyclic symmetric formனா ஒரு ரோவும் ஒரு காலமையும் சைக்கிளிக்கா அப்படியே தொடர்ந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது ஏபிசி, பிசிஏ, சிஏபி, அதாவது சைக்கிளிக். அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல வரும்போது லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, if the determinant is in cyclic symmetric form, if the determinant is in cyclic symmetric form, and m is the difference between the degree of the product of the factors degree of the product of the factors, degree of the m is the difference between, m is equals to போடுங்க, difference between or degree of the products of the factors, degree of the factors minus degree of the product of the leading diagonals, degree of the product of the leading diagonals. Okay, so இது மாறி கூட வரலாம் தம்பி. நான் டிஃபரன்ஸ் சொன்னா ஒன்னு டிகிரி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த லீடிங் டயங்கல்ஸ் மைனஸ் டிகிரி ஆஃப் த, நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு ஐ டீச் யூ. இது பாருங்க. அண்ட் இஃப் 3 கண்டிஷன் கொடுக்குறான். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், m is equals to 0. ஒருவேளை நான் கண்டுபிடிக்கிற டிகிரி வந்து 0வா இருக்குது, உடனே என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா, the required factor is a constant k, then the required factor is constant k. Second condition, if m is equals to 1, then the required factor is k into a plus b plus c. K into a plus b plus c. Next one, third, m is equals to 2, then the required factor is k into a square plus b square plus c square plus l into ab plus bc plus ca. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்றேன், இந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரியுதுங்களா? இந்த m எப்போ அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சைக்கிளிக் குவாட்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து டிகிரி m கண்டுபிடிக்கணும். mன்றது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிகிரி ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த லீடிங் டயக்ராம். ப்ராப்ளம் போடும்போது சொல்லித்தரேன். ஒரு ப்ராப்ளம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி. புரியுங்களா?
இப்போ நான் வந்து அதுல ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறேன். அதுல 3 விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுடைய புக்ல இருக்கு. எல்லாத்துல ஒரு ஒரு டைப் போட்டனா ஒரு 5 மார்க்ஸ் ஷியோர். இப்போ போட போற இந்த ஃபேக்டர் தியரத்துல புரியுதுங்களா? நீங்க தெளிவாயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் வெரி 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 சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகேவா? இந்த ஃபேக்டர் தியரத்துல வர ரிசல்ட்டை தான் ஞாபகம் வச்சுட்டு என்ட்ரன்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணி போடுவோம். ஓகேவா? கொஸ்டின் கேட்கும் போது என்ன தெரியுமா, யூசிங் ஃபேக்டர் தியரம் தான் சொல்லுவாங்க. போடுவோமா? ஆர் யூ ரெடி? ஒரு 3 சம்ஸ் உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்து தரேன். ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. Show that show that b plus c show that b plus c determinant of b plus c a square c plus a b square a plus b c square equals to a plus b plus c a minus b minus c minus a using factor theorem. நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணேன்னா a minus b minus c minus a plus b plus c are the factors சொல்லணும். அதை தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். இப்போ முதல்ல நான் என்ன பண்றேன்னா a equal to b போட்டா நான் சொன்னேன் a minus b is a factor. a equal to 0 போட்டா a is a factor. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ இங்க a minus b minus c minus a இருக்கிறாங்க. அதனால கொஞ்சம் நிறைய ஈஸி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு. டைரக்டா நான் இதை கொண்டு வந்துட்டேன். பாருங்க, இதை வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். let us take this as determinant of a. சரிங்களா? இப்போ நான் இந்த மூணுத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் I am putting a is equals to b. the determinant of a உடைய வேல்யூ 0 வருதான்னு பாருங்க. எங்கெல்லாம் a வருதோ அந்த இடத்துலலாம் b போட போறேன். அப்போ b plus c c plus b. இங்க ஏக்கு பதிலா b போடுவேன்ல, அப்போ 2b மாறிடும். ஏக்கு பதிலா பிக்கு பதிலா இது போடுவோம்னா ஏக்கு பதிலா b போடுவோம்னா b c. அடுத்தது a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் c ஸ்கொயர். சரியா? இப்போ எல்லாம் மாறிடுச்சு. ஏக்கு பதிலா b பிக்கு பதிலா போட்டோம்னா you'll get b plus c 2b equal to 0. இப்போ இதை நீங்க பாருங்க, ரெண்டுத்தையும் பாருங்களேன். b ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் c ஸ்கொயர். இப்போ R1 பாருங்க, R2 பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் R1 is similar to R2. ரைட்டா? R1 R2 ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. பாருங்க, இது b plus c plus b, பட் மற்றபடி 1 equal to 0. அப்போ determinant of a 0 வந்துச்சுனால I can say a minus b is a factor. Similarly, put b equal to c. அப்போ determinant of a ன்றது என்ன ஆயிடும்னா, எங்கெல்லாம் c வருது b வருதோ அந்த இடத்துல c plus c 2c. c வருது இல்லையா, அதுக்கு பதிலா b plus a, அதாவது a plus b. அடுத்தது a b, அது எந்த டச் இருக்காது. a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர். எங்க c வருதோ அந்த இடத்துல தான் b வருதோ அங்கதான் c போட போறேன். c ஸ்கொயர் அப்புறம் c ஸ்கொயர். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பாருங்க. R1 is equal to 0 because R2 is similar to R3, identical. புரியுதா? அப்போ b minus c is a factor.
சரியா? அடுத்தது c equal to a. இதே போல c equal to a போட்டா determinant of a என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் c, அப்போ b plus a. c க்கு பதிலா என்ன போடுற a இல்லையா? அப்போ a plus b. கரெக்டா? c க்கு பதிலா a போடுறோம் இல்லையா? அப்போ a plus b 2a, a plus b. அடுத்தது a ஸ்கொயர், b ஸ்கொயர். c க்கு பதிலா a போட போற a ஸ்கொயர் which is equals to 0 because r1 is similar to r3. இப்போ இங்கே சொல்லினா c minus a is a factor. இப்போ மூன்று விஷயம் சொல்லிட்டோம். a minus b is a factor, b minus c is a factor, c minus a is a factor. மூணாவதா a plus b plus c equal to 0ன்னு போடுறேன். அப்போதான் அதனுடைய ஃபேக்டரும் சொல்ல முடியும். அப்போ அந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்றது என்னன்னா எங்க b plus c வருதோ அந்த இடத்துல மைனஸ் a. பிகாஸ் a plus b plus c equal to 0னா b plus c என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் a, c plus a என்ன சொல்லுவீங்க மைனஸ் b, a plus b என்ன சொல்லுவீங்க மைனஸ் c. a b c a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் c ஸ்கொயர். இப்போ ரெண்டுமே சிமிலரா இருக்கு. சிம்பிளை விட்டு தள்ளுங்க. abc column 1 is identical to column 2, therefore this is equal to 0. Hence I can say a plus b plus c is a factor. இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு தடவை சொன்னேன். நான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டெப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே சொன்னேன். பாருங்க முதல் இடத்துலையும் இந்த m வந்து 0 வருதா, mன்றது என்ன சொன்னேன் டோட்டல் டிகிரி அண்ட் த மெயின் டயகனல்ஸ். இந்த ஃபேக்டர்ஸ் உடைய மெயின் டயகனல்ஸ். இந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு which is equals to a plus b plus c, a minus b, b minus c, c minus a. இப்போ உங்களுக்கு இது டோட்டல் எவ்வளவு வரும் ஃபேக்டர்ஸ் டிகிரி சொல்ல முடியுமா எவ்வளவு டிகிரின்ட்டு? இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அதிக டிகிரி என்ன வரும்? 4 sir. 4. ஏன் 4? 4 வருமா 3 வருமா? 4 sir. 4ஆ? மல்டிப்ளை பண்ணா 4 வரும். டிகிரி ஹையஸ்ட் டிகிரி இஸ் 4. பாருங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா a into a ஸ்கொயர், b அப்புறம் c, அப்புறம் 4 டிகிரி. இது 2 plus 1 which is equals to 4. ரப் பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்தது அதே போல இந்த டயகனலுடைய பவரை பாருங்க. the diagonal the product of the factors is equals to 4. Product of the main diagonals is equals to பாருங்க b plus c b c ஸ்கொயர், அதுவும் 4 தான் இல்ல. b plus c b c ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணா ஹையஸ்ட் ஆர்டர் 4. இது ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. the difference is 0. அப்போ m உடைய வேல்யூ வந்து 0. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் தான் 0. m is equals to 4 minus 4 which is equal to 0. m 0 na we have to add the constant only k. If m is 1 we have to add the constant k into a plus b plus c ன்னு சொன்னேன். கரெக்டா இல்லையா? கொடுத்த அந்த கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அந்த 3 கண்டிஷன்ஸ். இப்போ m 0 தான் இருக்கு, அதனால k into a plus b plus c போடலாம். அதனால நான் அப்படியே போட்டுட்டேன், வேற எதுவும் செய்யல இங்க. இப்போ எப்படி இந்த k உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போறோம்ன்றதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு k into a plus b plus c. இப்போ நம்மளே a க்கு பதிலா ஒரு வேல்யூ, b க்கு பதிலா ஒரு வேல்யூ, c க்கு பதிலா ஒரு வேல்யூ. நான் என்ன பண்றேன்னா a is equals to 2, b is equals to 1, c equal to c 0. அப்ப எல்லாத்துமே போடுங்க. b plus c 1 plus 0 1, c plus a 2, a plus b 3, a 2 1 0, 2 square 4 1 0. அடுத்து k into a plus b plus c 2 plus 1 3, a minus b 2 minus 1 1, b minus c 1 minus 0 1. அடுத்து c minus a 0 minus 2 minus 2. Now you expand. Go 1 into this row, this column cancel up 0 down. Minus 2 into this row, this column cancel 0 minus 3 minus 3. Plus 4 into this row, this column cancel 0 minus 3 minus 3. இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா minus 6k. ரைட்டா? இதை மாதிரி ஆட் பண்ணுங்க. 0 minus 6 plus 6 ஆயிடும். சாரி plus 6 minus 12 equals to minus 6k. அப்போ minus 6 equal to minus 6k, k is equals to 1. k is equals to 1. அப்போ k க்கு பதிலா 1 போட்டா hence the determinant becomes b plus c
a square, c plus a, b square, a plus b, c square. The k value is 1. Therefore, I can say a plus b plus c, a minus b, b minus c, c minus a. Hence proved 5 marks. புரிஞ்சுதுங்களா? என்ன ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கானோ ஒருவேளை ஏ மட்டும் கொடுத்தனா ஏ ஈக்குவல் டு 0. ஒருவேளை சில சமயத்துல ஏபிசின்னு கொடுப்பான், பிக்யூஆர்னு கொடுப்பான். பி உடைய வேல்யூ 0 போடணும், கியூ உடைய வேல்யூ 0 போடணும். Determinant 0 வருதா பாரு. இந்த determinant 0, A is a factor, B is a factor, C is a factor. Please take the next problem போலாம். Important 5 mark question. Next one. அடுத்தது பாருங்க. Using vector theorem, prove that. Using vector theorem, using factor theorem. Using factor theorem. Prove that 1 x square, 1 y square. X square x cube போடுங்க. Y squared y cube, 1 z squared z cube is equals to x minus y, y minus z, z minus x into xy plus yz plus zx. சரி, இதை பார்க்கும் பொழுது m உடைய வேல்யூ 2 தெரியுது. The difference between the degree of the main diagonals and the degree of the product of the vectors is equals to 3 ன்னு வருது. சரிங்களா? டிஃபரன்ஸ் வந்து 3 ன்னு வரும். சாரி 2 ன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். 0 1 2 அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா just take this as determinant of a, just of this. எல்லா ஃபேக்டரையும் பார்த்துட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து x is equals to y. அப்போ determinant of a becomes எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்க y போட போறேன். 1 y squared y cube, 1 y squared y cube, 1 z square z cube, which is equals to 0 because r1 and r2 are identical. Similarly, x minus y is a factor. The first போட்டுங்களா? அதே போல put y is equal to z. Y is equal to z. Determinant a is equals to 1 x squared x cube, 1 z square z cube, 1 z square z cube. R2 identical to R3. This is equal to 0. Therefore, y minus z is a factor. Similarly, the same way, z is equals to x R2, R1 is identical to R3. We can say z minus x is a factor. அப்போ 3 factors சொல்லியாச்சு. இப்போ 4வது ஃபேக்டர் என்ன சொல்லணும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதன ஃபேக்டரா சொல்லுங்க? 3 ஃபேக்டர் சொல்லியாச்சு. x minus y is a factor, y minus z is a factor, z minus x is a factor. இப்போ இந்த ஃபேக்டருடைய ப்ராடக்ட்டை பார்க்கணும், அந்த டயகனலுடைய ஃபேக்டரை பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்ன இருக்கு? x minus y ஃபேக்டர்ஸ் என்ன நினைச்சுமா? which is equals to x minus y, y minus z, z minus x. இப்போ இந்த ஃபேக்டருடைய ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் உடைய டிகிரி என்னமா? சொல்லுங்க டக்குன்னு. எவ்வளவு வரும்? 3 x y z மேக்ஸிமம் அவ்வளவுதான் 3. சோ அப்போ வந்து டிகிரி ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் 3. மெயின் டயகனல் 1 y squared z cube, பவர் என்ன வந்துச்சு? 5. degree of the diagonals is 5. எப்படி வேணா சொன்ன மாதிரி கூட வரலாம். டிஃபரன்ஸ் தான். m is the difference of this one, 5 minus 3, which is equals to 2. when m is equals to 2, நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி போலாம்? into சொன்னா என்ன சொல்ல பாருங்களா? நீங்க எடுத்து பாருங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி திருப்பி பாருங்க. k into x square plus y square. I can write this as இது கூட ப்ராடக்ட் எப்படி போனோம்னா
k into x square plus y square plus z square plus L into xy plus yz plus zx, xy plus yz plus zx. இப்படி கூட சேர்த்துக்கணும்னு சொல்றேன். when m equals to 2, when m is equals to 2, புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி கேசஸ்ல அப்படிதான் போடணும். இப்போ now our aim is to find out, இது எழுதிட்டீங்களா? our aim is to find out the constant k and L. இந்த ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இங்க x y z க்கு பதிலா இரண்டு மதிப்பெண்கள் போட போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேல்யூ போடுறோம். x equals to 0, y is equals to 1, z equals to 2. ஏன்னா எல்லாம் டிஃபரன்ஸா இருக்கு இல்லையா? அப்ப போட்டீங்கன்னா 1 1 1 1 4 சாரி 0 0 1 1 1 next to 1 4 8, which is equals to x minus y, 0 minus 1 minus 1, y minus z 1 minus 2 minus 1, z minus x 2 into k into x square plus 1 square 1 plus 4 5 plus L into x into y plus 2 into இது ஆமா 2 into L வருமா? x into y ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 0 ஆயிடும், செகண்டுக்கு வந்து 1 into 2 2 தான் வரும். அப்ப 2. ஓகே, so therefore we have இதை சைடு பண்ணா 1 into 8 minus 4 4, which is equals to எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. மைனஸ் into minus plus 2 2 into 5k plus 2l, 5k plus 2l, ஓகேவா? 5k plus 2l will give 2 வந்து இந்த 2 times போகும். First equation becomes 5k plus 2l plus 2 equals to 2l equals to 2 first. இப்போ நீங்களே சில வேல்யூ சொல்ல பாருங்க. எக்ஸுக்கு பதிலா என்ன போடலாம் அடுத்தது? எனி வேல்யூ, கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஈஸியா இருக்கும். 0 எடுத்துங்க, ஒய்க்கு பதிலா -1 எடுத்துக்கோ, இல்ல 1 எடுத்துக்கோ, ஜெட்டுக்கு பதிலா 1 எடுத்துக்கோ. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க என்ன வருதுன்ட்டு. எக்ஸுக்கு பதிலா 1 1 1, அதே 0 0, -1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 1 கியூப் 1, 1 எடுத்தா இதுவா வருது இல்ல, -1 1 எடுத்தீங்கன்னா வரும் கியூப் இல்லையா, -1 1 1. அடுத்து பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய், எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்னு சொல்லும் பொழுது வில் கெட் 1 into -1 -1 -2, -1 -2 அப்புறம் 1 தான். k into 1 ஸ்கொயர் 0 plus 1 plus 1 1 2 ஆயிடும். பிளஸ் இது ரெண்டும் 0 ஆயிடும். இது மட்டும் தான் -1, which is equals to minus k minus L வரும், which is equals to plus L into -1. Now we have 1 into 0 cancel, which is equals to 2. சரியா? which is equals to 2. இங்கே -2 into 2k minus L. with 2 வந்து ஒரு -1 times போகும். அப்போ 2k minus L equals to minus L. equation 2. இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நான் சால்வ் பண்ணணும். எப்படி? 5k plus 2l ஐயும் இதையும் சால்வ் பண்ணணும். இதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஈக்குவேஷன்? 5k plus 2l equals to 2, 2k 2 ஆல மல்டிப்ளை 4k சாரி minus 2l equals to minus 2. கேன்சல். இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா 9k equal to 0. அப்ப k உடைய வேல்யூ வந்து 0 ஆயிடும். இப்ப k 0னா l ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். l is equals to 1. அப்ப எல்லாத்தையுமே போட்டீங்கன்னா we'll get x minus y into y minus z into z minus x. k 0 the whole part cancel ஆயிடும். l உடைய வேல்யூ 1 into xy plus yz plus zx. hence proved. Please take down. புரியுதுங்களா? அப்ப நான் மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது the difference between the degree of the product of the factors and the degree of the main diagonals. இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சா m உடைய வேல்யூ, that is called m. அது m கண்டுபிடிச்சா 0 ன்னு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா you can put the factors as k only. If it is 1, k into a plus b plus c. If it is 2, the problem you put a k into x square plus y square plus z square. இப்போ பாருங்க லாஸ்ட்ல using ஒரே ஒரு சம் சிம்பிள் தான். With that we will finish off.
ஓகேவா? இப்போ நீங்களே சொல்லலாம், டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லலாம். யூசிங் ஃபேக்டர் தியரம் ஷோ தட் 1 1 1 1 x y z x square y square z squared is equals to x minus y y minus z z minus x. இதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம் பாருங்க. எப்படி சொல்ல போறீங்க அப்படின்னு பாருங்க. நீங்களே டக்கு டக்குன்னு x equals to y போடுறோமா? ஃபர்ஸ்ட் x equals to y நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a என்ன ஆயிடும்? 1 1 1 x இருக்கிறதுல y போட போறோம். y y square y y square z z square which is equals to 0. அப்ப therefore என்ன சொல்லலாம்? x minus y is a factor. இதே போல y க்கு பதிலா z போட்டீங்கன்னா determinant of a equal to 0. y minus z is a factor. Same thing, z is equals to x, determinant of a equal to 0. z minus x is a factor. இப்போ மூணு ஃபேக்டர் அங்க போட்டாச்சு. இப்போ இந்த டிகிரியை பார்க்கணும். 1 into y into z square மெயின் டயகனல் தான். we have y z square. டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆட் பண்றது தான் டிகிரி. 1 plus 2 3. டிகிரி ஆஃப் த மெயின் டயகனல் இஸ் 3. இதனுடைய டிகிரி பாருங்க 1 1 1 1 plus 1 plus 1 3. So both the degrees are same. Your m is equals to 0. When m equal to 0, we have to include only the constant k. அப்ப k மட்டும் இங்க அப்ளை பண்ணணும். இப்ப k க்கு x y க்கு பதிலா any value. நீங்களே சொல்லுங்க பாருங்க x y z க்கு பதிலா என்ன ஒரு வேல்யூ? Come on quick. என்ன சொல்லலாம்? நீங்களே ஒரு வேல்யூ வச்சுங்கப்பா. x க்கு பதிலா 0 வச்சுக்க, y equals to 1 வச்சுக்க, z is equals to -1 வச்சுக்க. போட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. 1 1 1 x க்கு பதிலா 0. அப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூ போய்டும். y உடைய வேல்யூ மட்டும் y உடைய வேல்யூ 1 1. இது வந்து 1 -1 1. அடுத்து k into x minus 1, k into x minus y 0 minus 1, and then 1 minus 1 2, z minus -1 minus 1 0, which is equals to 2k. The cross multiply பண்ணி இது பண்ணீங்கன்னா that is equals to 2. என்னுடைய வேல்யூ அப்ப k equals to 1. எடுத்து போட்டீங்கன்னா யூஸ் பண்ணா போதும். Any doubt? புரியுதாப்பா? Yes, So sir. with Yes. this, we'll wind up the class. In the next class, we are going to do more in-text problems. சரிங்களா? இப்போ லாஸ்ட் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஃபுல்லாவே 90% மேல வந்து நம்ம 90% almost all the sums from your textbook தான் போட்டோம். Tomorrow, I mean the next class, we are going to discuss more problems, in-text problems. Okay? So with this, we'll stop today. We'll continue in the next class. Thank you very much. Kindly go through it. சரிங்களா? 11th ஸ்டாண்டர்ட்னு கேர்லெஸ்ஸா இருக்காத. 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ படிக்கிறதா நாளைக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல போய் படிக்கும் போதும் சரி, என்ட்ரன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதும் சரி, உங்களுடைய இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணி படிக்கும் போதும் சரி, this 11th standard syllabus is always useful. சரிங்களா? என்னைக்குமே இதெல்லாம் யூஸ்லெஸ்ஸா ஆகவே சான்ஸே கிடையாது. அதனால ப்ளீஸ் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் பசங்களுக்கு என்ன திரும்ப சொல்லுவேன், ஒரே ஒரு விஷயம். அப்படி ஒருவேளை நினைக்கலாம், நீ இதை நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கின்னு, நான் இப்போ ஸ்டில் நான் நல்லா கவனிச்சிங்க, ஈவன் ஐ கேன் டேக் மை காலேஜ் நோட்ஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ இல்லாத விஷயம் தான் அப்போ அந்த காலத்துல நம்ம கத்துருக்கிறோம். அப்போ இல்லாத விஷயம்லாம் இப்போ நிறைய கத்துட்டு இருக்கோம். ரெண்டுமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதனால வந்து ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட். இது எனக்கு எப்படி உங்களுக்கு நான் கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதோ, ஒருவேளை நீ வந்து நாளைக்கு பெரிய விஐபியா கூட மாறலாம். ஈவன் தோ விஐபியா இருந்தா நம்ம வீட்டுக்கு டாட்டர்ஸ் அண்ட் சன்ஸ், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம தானே எல்லாம். யூ ஆர் த டீச்சர், யூ ஆர் த கைட், யூ ஆர் த ரோல் மாடல். அப்போ அவங்க கேட்கும் பொழுது எல்லாத்துக்கும் ஐ ஹேவ் டு ஆன்சர். ஸோ ஃபார் தட் திஸ் ஆல் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. We'll continue the next class. Thank you very much. God bless you. Take care. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bro.